Let's turn to Philippians chapter 2, this chapter we were looking at. Philippians chapter 2. நாம் தியானித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். Here it says, we were seeing these two roots of sin that we need to be cleansed from. நாம் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டிய பாவத்தின் இரண்டு வேர்களை நாம் பார்த்தோம். You remember what they are? அந்த வேர்கள் என்னென்ன என்று உங்களுக்கு நினைவு இருக்கிறதா? Pride and selfishness. பெருமையும் சுயநலமும். And we saw in verse 2 that this is talking about unity in the church. இரண்டாம் வசனத்திலே சபையினுடைய ஒருமைப்பாட்டை குறித்து பேசுகிறதை நாம் பார்த்தோம். And in order to preserve that unity, each member must deal with these two onions. இந்த ஒரு மனதை பாதுகாக்கும்படியாக அந்த சபையினுடைய ஒவ்வொரு அங்கத்தினரும் இந்த இரண்டு வேர்கள பாவத்தின் வேர்களிலே இடைபட வேண்டும். And if you don't deal with them, then there's not going to be unity. அதை சரி செய்யாத பட்சத்திலே அங்கே ஒரு மனம் ஏற்படாது. All the division between husband and wife is because of these two sins. கணவன் மனைவி இருவருக்கும் உள்ளே அந்த ஒரு மனம் குறைபடுகிறது, பிரிவு வினை வருகிறது என்றால் இந்த இரண்டு வேர்கள் பாவங்களினாலே தான். And either one or both of them are not cleansing themselves from these sins. ஒருவரோ அல்லது இரண்டு பேருமோ தங்களை இந்த பாவத்திலிருந்து கழுவிக்கொள்ளாமல் இருப்பதுதான் இதற்கு காரணம். And of course, as I said, in the New Testament we have this example of Jesus. புதிய ஏற்பாட்டிலே நான் சொன்னது போல நமக்கு மாதிரியாக இயேசு இருக்கிறார். Not just a commandment, but an example of one who had zero selfishness in him. அவர் நமக்கு கட்டளை கொடுத்தது மட்டுமல்ல, தன்னிலே பூஜ்ய அளவு சுயநலம். He never did his own will. அவர் ஒரு காலம் தன்னுடைய சுயசித்தத்தை He செய்யாத always sought to please the Father. எப்பொழுதுமே பிதாவை பிரியப்படுத்தும்படியாகவே அவர் வாழ்ந்தார். And he had zero pride. அவருக்கு பெருமை என்பது பூஜ்யம் தான் இருந்தது. And also it says in Philippians 2. அதையும் நாம் பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே பார்த்தோம். He became like a servant, being made in the likeness of men. அவர் அடிமையைப் போல மாறி மனுஷரூபமாய் காணப்பட்டார் என்று வாசிக்கிறோம். What that means is that when you become a man or a woman, you automatically are supposed to be a servant. ஒரு மனிதனாக மனுஷியாக வளரும் பொழுது நீங்கள் தானாகவே ஒரு அடிமையாக மாற வேண்டும். That's the meaning of that. அதுதான் அதனுடைய பொருள். That Jesus knew that human beings are supposed to be servants. மனுஷர்கள் அடிமையாக இருக்க வேண்டும் என்பது ஆண்டவர் அறிந்திருந்தார். And as soon as Jesus became a man, he took that place. He said, I'm supposed to be a servant. மனுஷ ரூபத்தை எடுத்துக்கொண்ட உடனேயே அந்த இடத்தை அவர் எடுத்துக்கொண்டார். அடிமையின் ரூபமாய் மாறிவிட்டார். A servant of God. தேவனுடைய அடிமை. But I remember what the Lord told me years ago. ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக ஆண்டவரிடத்திலே சொன்னது எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது. He says, if you want to be my servant, you'll have to serve all men also. நீ எனக்கு ஊழியனாய் இருக்க வேண்டுமானால் எல்லாருக்கும் நீ பணிவிடை செய்ய வேண்டும். You cannot be a servant of God without being a servant of all human beings. எல்லா மனுஷர்களுக்கும் நீ ஊழியம் செய்யாவிட்டால் எனக்கு நீ ஊழியக்காரனா இருக்க முடியாது. Why is it so many brothers are pretty useless as servants of God? தேவனுடைய ஊழியர்களாக இருக்கக்கூடிய अनेक சகோதரர்கள் ஏன் தேவனுக்கு பயனற்றவர்களாக இருக்கிறார்கள்? Why doesn't God give his word to them? ஏன் தேவனால் அவர்களுக்கு ஒரு வார்த்தையை கொடுக்க முடிவதில்லை? I'll tell you, they don't want to be servants of all men. அவர்கள் எல்லா மனிதர்களுக்கும் வேலை செய்யக்கூடிய வேலைக்காரனா இருக்க அவர்களுக்கு விருப்பமில்லை. They want to be rulers. அவர்கள் ஆளுகை செய்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் இருக்கிறது. Look at Jesus' humility. இயேசுவின் தாழ்மையை நோக்கி பாருங்கள். As soon as he became a man, he knew, well, I'm a man, so I'll be a bond servant. அவர் மனுஷ ரூபத்திலே வந்த உடனே நான் மனுஷனாய் மாறிவிட்டேன், இப்பொழுது நான் அடிமையாக வேண்டும் என்று சொல்லி அடிமையாய் மாறிவிட்டார். Not only that, அது மட்டுமல்ல, he went down to the death of the cross. அவர் சிலுவையின் மரண பரியந்தம் தம்மை தாழ்த்தினார். அது ஒன்றாய் கீழே போனார். How did he humble himself? அவர் எப்படி தம்மை தாழ்த்தினார்? Now we may have different ideas of how we should humble ourselves. நாம் எப்படி தாழ்த்த வேண்டும் என்று பல அபிப்பிராயங்கள் நமக்கு இருக்கலாம். But there is no better example than Jesus himself. இயேசுவை பார்க்கல மேலான ஒரு மாதிரி நமக்கு இல்லை. And we read that he humbled himself, verse 8, by becoming obedient to the Father. அவர் பிதாவுக்கு கீழ்ப்படிந்தவராகி அவர் ஒரு அடிமையாக மாறினார் என்று 8ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். He became obedient. அவர் கீழ்ப்படிந்தவராய் மாறினார். Even when the Father told him to die on a cross. சிலுவிலே நீ மரிக்க வேண்டும் என்று பிதா சொன்னபொழுது கூட அதற்கும் அவர் கீழ்ப்படிந்தவராய் மாறினார். That is what it means to humble yourself. உங்களை நீங்களே தாழ்த்துவது என்பதற்கு இதுதான் அதனுடைய
பொருள். It means being obedient to God no matter what he says. தேவன் என்ன சொன்னாலும் சரி அதற்கு கீழ்ப்படிந்திருப்பதுதான் அந்த தாழ்மை. So we see there humility is not primarily before men. ஆகவே இங்கே தாழ்மை என்பதை பிரதானமாக மனுஷருக்கு முன்பாக இருக்க ஒரு காரியமாக நான் பார்ப்பதில்லை. When men speak about somebody is a humble man, மனிதர்கள் யாரோ ஒருவரை பார்த்து இவர் தாழ்மையானவர் என்று சொல்லும் பொழுது that means he behaves in a humble way towards people. ஜனங்களுக்கு முன்பாக தாழ்மையுள்ளவராய் நடந்து கொள்கிறார், அவ்வளவுதான். That is the only humility that human beings can talk about. மனுஷர்கள் இந்த தாழ்மையை மட்டுமே பேச முடியும். But when God talks about humility in the New Testament, ஆனால் தேவன் புதிய ஏற்பாட்டில் தாழ்மையை குறித்து பேசும் பொழுது it's not humility before men. அது மனுஷர்களுக்கு முன்பாக காணப்படக்கூடிய தாழ்மை அல்ல. That is secondary. அது இரண்டாவது காரியம். It is primarily obedience to God. அது பிரதானமாக தேவனுக்கு கீழ்ப்படியக்கூடிய ஒரு கீழ்ப்படிதல். In the secret areas of our life, நம்முடைய வாழ்க்கையின் அந்தரங்க பகுதிகளிலே, if I seek to keep my thought life pure before God, that shows I am humble. தேவனுக்கு முன்பாக என்னுடைய சிந்தை வாழ்க்கையை பரிசுத்தமாய் காத்துக்கொள்வேன் என்று சொன்னால் நான் தேவனுக்கு முன்பாக தாழ்மையுள்ளவனாய் இருக்கிறேன். If I am careless about my thought life, that shows I am proud. என்னுடைய சிந்தை வாழ்க்கையிலே கவனக்குறைவாய் இருந்தால் நான் பெருமையாக இருக்கிறேன் என்று பொருள். Now that is an explanation that no human being can understand. எந்த ஒரு மனுஷனும் விளங்கிக் கொள்ளாத ஒரு விளக்கம் இது. You tell him if you got dirty thoughts, you're a proud man. உங்களுக்கு அசுத்த சிந்தை வந்து விட்டது என்று சொன்னால் நீங்கள் பெருமையானவர்களா இல்லையா என்று நீங்கள் சொல்லுங்கள். He'll say, what's the connection between having dirty thoughts and pride? அசுத்த சிந்தைக்கும் பெருமைக்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கிறது என்று நீங்கள் கேட்பீர்கள். I say because true humility is obedience to God. மெய்யான தாழ்மை என்பது தேவனுக்குரிய கீழ்ப்படிதல். Here it is. இங்கே பார்க்கிறோம். He humbled himself by becoming obedient. அவர் கீழ்ப்படிந்தவராகி அவர் தம்மை தாமே தாழ்த்தினார். Even to die on a cross. மரண பரியந்தம், சிலுவையின் மரண பரியந்தம் தம்மை தாழ்த்தினார். So there you see Jesus is the perfect example of humility. ஆகவே தாழ்மைக்கு பூரண மாதிரியாக இயேசுவை நாம் பார்க்கிறோம். And the perfect example of unselfishness. தன்னலமற்ற ஒரு வாழ்க்கையின் மாதிரியாக இயேசுவை நாம் And பார்க்கிறோம். then we saw the examples of Timothy and Epaphroditus also. அதற்கு பிறகு நாம் தீமோத்தேயு எப்ராப்ரோதித்து என்கிற உதாரணங்களையும் நாம் பார்த்தோம். And we saw how both of them also had these two characteristics. இந்த இருவருமே இந்த இரண்டு தன்மைகளையும் பெற்றுக்கொண்டார்கள் என்பதை நாம் பார்த்தோம். That means they sought the things of Christ and the good of others. கிறிஸ்துவுக்கான காரியங்களையே தேடினார்கள், மற்றவருடைய நன்மையை அவர்கள் தேடினார்கள். I want to say a word in passing concerning